Hello students, welcome to your channel Parivartan Physics. See, in today's video we'll learn 5 marks important numerical problems from motion in a straight line. Dear students, if you like the content of this channel, please don't forget to subscribe the channel and share the channel, right? You will find number of useful videos which will help you in growing up in the physics, which will help you in boosting your score in the physics in all kind of exams like board exam, NEET, KCET and all. Right, so please go through the channel once, visit the playlist, and you will find number of videos. Right, if you like the content, please don't forget to subscribe the channel. Okay, let us begin the video then. See, motion is straight line. We'll go for the first numerical. See, here they have told a car is moving along a straight road with a speed of 126 km per hour. Is brought to stop with a distance of 200 meters. Is brought to stop antandare. Is brought to stop antandre the body or the car has come to rest. What is the retardation of a car and how long does it take for the car to stop? What is the retardation of the car? Retardation means we have to find acceleration. It has to be negative. How long does it take? How long antandre you have to find out the time. New time find madbeku. Okay, so the speed of the car is 126 km per hour. 126 km per hour. This much is the speed given. See, already move ಆಗ್ತಿರುವಂತ car ಅದು. Already move ಆಗ್ತಿರುವಂತ car. That's why ಅದರ speed ಏನದ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ತಗೋತೀವಿ, we take it as initial velocity. Right? And it has brought to stop ಅಂತಂದ್ರೆ brought to stop ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ, finally it has come to rest. That's why its final velocity should be taken as 0. Final velocity should be taken as 0. Okay, by traveling a distance of 200 meters, it has come to rest. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತು ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್. ರೈಟ್, ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್ 200 meters ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಸಿ, ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಗಿವನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಏನದಾವ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಗಿವನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ದೆನ್ ಚೂಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ರೈಟ್, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅದೇನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ? ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ SI ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ದಿಂದ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾವ ತರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಹೌ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: 126 into 5/18. 126 into 5/18. So ನೀವು 5/18 ದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ that kilometer per hour unit will get converted into meter per second. Right? Okay, let us calculate this now. We'll calculate this. Okay, 126 into 5 divided by 18. So this will be 35. Right? 35 meter per second. So this much is the initial velocity. Right? Okay, final velocity ಅಂತ already 0 ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರಿ. S is this much. So ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೇನದ, what all we have U, we have V, we have S. U ಅದ, V ಅದ, S ಅದ. ನಾವೇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ A ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ರಿ. So which formula I have to choose? I have to choose the formula in which there is no time. T ಅನ್ನೋ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. Right? So T ಇರದೇ ಇರುವಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ I have to use which formula then? V square minus U square is equal to 2AS. This formula I have to use. Okay, V square, V is already 0. U square, U is 35 square is equal to 2. A we don't know. S estada namaga? S is 200. Correct? Okay, so next 35 square we have to take now. 35 square. One second, let us check. Okay, 35 square we want. So that is 35 into 35. It is 1225. 1225 equal to 2 into 200 will be 400. 400A. So I want A now. So A is equal to 1225 divided by 400. 1225 divided by 400 divided by 400. So it will be 3.06. So minus 3.06 meter per second square. So this much is the retardation. Okay, next we have to calculate time now. See, if time calculate ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೇನದ, we have S, we have A ನಮಗೆ ಬಂದದ್ರಿ, V ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದ, U ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದ. So let us use the formula.
S is equal to ut plus half at square. Or you can use the formula V is equal to u plus at also. Right? Okay. So using the formula V is equal to u plus at, we can calculate time now. V is 0, u is 35 plus A yesterday, A is minus 3.06. Okay, this much. So 35, I will take it on this side. So this will be minus 35 and this is minus 3.06 into T. So minus and minus will get cancelled. We have to divide these things now. 35 divided by 3.06. So that is 11.43. So minus minus will get cancelled. Time is 11.43 seconds. This much is the 11.43 seconds. This much is the time. Right? So the two things we have calculated. Let us go to the next question then. Next question. See, a body starts from rest and starts from rest antandre initial velocity 0, comes to rest andre final velocity 0, and is subjected to uniform acceleration of 10 meter per second square. Idu meter per second square idu, right? 10 meter per second square. Determine question A, velocity of the body at the end of 5 seconds. So now we'll time kottidare namage, time is given, time is 5 seconds. We have to find the velocity. Velocity find madam. Question B, displacement of the body in the first 3 seconds. Displacement now find madabeka. First 3 seconds andre time is 3 seconds. Question C, time taken to cover a distance of 20 meter. Distance is given now. Distance is given. Time they are asking. Time they are asking. So there are 3 questions in this. Okay, so acceleration kottidare, initial velocity is 0 anta helidare. Initial velocity is 0. Acceleration is 10 meter per second square. 10 meter per second square. So first thing we have to calculate velocity. Velocity calculate madbeka. So time namak given adare. So first one andre question A, I will use this formula V is equal to u plus at. V is equal to u plus at. V now find madbekagide. U is already 0, A is 10, and how much is time? Time is 5. Time is 5. So 10 into 5, it will be 50. So velocity is 50 meter per second. 50 meter per second. So the first thing we have calculated. Let us go for the second thing now. That is for question B. So question B ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಏನು ಕೇಳಿದಾರೆ? Time ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. See, ಇದಂತೂ as it is. U is 0, U is 0, A is 10 meter per second square. This is applicable for everything. All the questions. Time is 3 seconds. They are asking us yes. Yes, distance. So S formula ನಮಗೆ ಏನದು? S is equal to ut plus half at square. Ut plus half at square. So S is equal to ut. U is 0, 0 into 3 will be 0, plus half. A is 10 and t square. T square means it will be 3 square. So the 2 ones are 2, 5s are hoite. So S is equal to 5 into 3 square will be 9. 3 square will be 9. So 5 into 9 is 45 meter. So this much is the distance traveled in first 3 seconds. Next, they are asking the time taken to cover 20 meters. 20 meters distance cover ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು time ಬೇಕು? So question number C. See, again U is 0, A is 10 meter per second square, right? And here this time distance is given, distance is 20 meter, and they are asking time. Time ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So we'll use the formula, same formula again. S is equal to ut plus half at square formula only will use. So here S is already given, that is 20. U ನಮಗೆ 0 the 0 into t ನಮಗೆ 0 ಆಗ್ತದ್ರಿ. So half A is 10, and this is t square. Correct? So 2 ones are 2 5s it will get cancelled. 5 ones are 5 4s it will get cancelled. So you got t square is equal to 4. Then t is equal to how much we'll get? We'll get it as 2 seconds. So this is how we have to calculate velocity, distance, as well as time taken to cover the distance of 20 meters. Okay? Let us go to the next question then. See, the next question is, what is the average speed during whole journey if a body covers half of its journey with a speed of 40 meter per second and other half with a speed of 60 meter per second? See, ಏನು ಹೇಳಿದಾರೆ? Average speed ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. They are asking us average speed, right? Average speed they are asking. See, average speed. What they have told? The body has covered first half of its journey with a speed of 40 meter per second and other half with a speed of 60 meter per second. ಈಗ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಜರ್ನಿ ಹತ್ರದ ಎಕ್ಸ್ ಅದ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಬಾಡಿ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಜರ್ನಿ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 2. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೌ ಮಚ್? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್, ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅಸ್ 2x. ಇದನ್ನ ನಾವು 2x ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಸೊ ದಟ್ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅಸ್ 2x.
right? So whole journey ಏನದ whole journey ನಮಗೆ 2x ಅದ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ. So that half journey ನಮಗೆ x ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಇನ್ನು half journey ನಮಗೆ x ಆಗ್ತದೆ. So distance traveled same ಅದ. So first ನಮಗೆ velocity, first half ನಮಗೆ velocity ಎಷ್ಟದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 40 meter per second ಅದ. Second half ನಮಗೆ velocity ಎಷ್ಟದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 60 meter per second ಅದ. Right? First half journey or first half distance is covered with a velocity of 40 meter per second. Next half distance is covered with a velocity of 60 meter per second. Right? This is what they have told. See, ಈ ತರ distance equal ಇತ್ತು, speed ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ average speed calculate ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ we have a shortcut. So shortcut ನಮಗೆ ಏನದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ average speed calculate ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ when distances are same, speeds are different. Distance same, speeds are different. The shortcut is 2v1 into v2 divided by v1 plus v2. Since it is a 5 marks numerical, ಈಗ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಬಟ್ ಇದು 5 marks numerical ಇರೋದ್ರಿಂದ I will go in detail about that. Right? See, first average speed. Average speed ಅಂದ್ರೆ ಇದರದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ರಿ? ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ರೈಟ್? ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೊದಲು ಬರೀರಿ. ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್? ದಟ್ ಇಸ್ 2x. ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಇಸ್ 2x, x plus x, 2x. Divided by total time. Total time ಅಂದ್ರೆ let me say, ಈ ಫಸ್ಟ್ x ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ t1 ತಗೊಂತ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ t2 ತಗೊಂತ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So I will write it as t1 plus t2. ಈ ತರನ ಬರೀತೀವಿ. ಸಿ, ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತದ್ರಿ, ನಮಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಗೊತ್ತದ್ರಿ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Express this unknown term in terms of known term. So how to express that? We'll write it like this. 2x, let it be as it is. We don't know the times. That's why we have to replace this time now. See, we know very well speed is equal to it is distance by time. Then time is equal to ನಮಗೆ ಏನು ಬರಬೇಕ್ರಿ? Distance divided by speed. Distance divided by speed. So t1 ಅಂತಂದ್ರೆ I will write it as distance. Distance. So t1. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟದ ನೋಡ್ರಿ? x ಅಂತದ. So distance divided by speed. Speed is 40. Correct? Plus t2. t2 means ನೋಡ್ರಿ, t1 ಅಂದ್ರೆ s1 divided by v1. t2 ಅಂತಂದ್ರೆ it will be s2 divided by v2. s2 divided by v2. How much is distance to? It is x. How much is speed? It is 60. Right? ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. Okay, now we'll simplify this, or I can take it like this. ಇದು 2x ನಮಗೆ as it is ಇರಲಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಒಳಗೆ ನಾ x ಕಾಮನ್ ತಗೋತೀನಿ. x ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ಇದು ಬಂತೆ 1 divided by 40 plus 1 divided by 60. So x and x will get cancelled. So finally x and x cancel ಆಗಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಎವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ it will be 2 divided by 1 by 40, 1 by 40 plus 1 divided by 60. Okay, let us simplify this now. So 2 divided by cross multiply madri 60 into 1 will be 60 plus 40 into 1 will be 40 divided by 40 into 60. 40 into 60. This 40 into 60 will come to the numerator. So ಇದು 240 into 60 divided by 60 plus 40 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ 100 ಬಂತು. Correct? So is this like this? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಮಗೆ 2v1 into v2, 2v1 into v2 divided by v1 plus v2. So v1 plus v2 ಅಂದ್ರೆ 60 plus 40, 100. Right? ಅದರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಗೆ ನಾವು ಈಗ ಬಂದೇವ್ರಿ. ರೈಟ್? ಅದರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಗೆ ನಾವು ಬಂದೇವಿ. ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ. Right? Answer will be correct. 5 mark numerical ಇರೋದ್ರಿಂದ I am going in detail. Okay, so here 0 and 0, 0 and 0 will get cancelled. So what I will get? I will get 2 into 4 will be 8, 8 into 6 will be 48. Right? So the average speed is 48 meter per second. This much is the average speed. Average speed is 48 meter per second. Right? Okay, let us go to the next question then. See, the next question is, a body covers 12 meter in second and 20 meter in fourth second. How much distance will it cover in 4 seconds after 5th second? See, distance ನಮಗೆ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದಾವ್ರಿ. ಒಂದು s is equal to ut plus half at square is the regular formula which we use. Distance traveled in nth second. Distance traveled in nth second is given as sn is equal to u plus a by 2 into the bracket 2n minus 1. This is distance traveled in nth second. n ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗಿನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗೈತಿ ಅದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾವು ಇವೆರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಾವು ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಈಗ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಜರ್ನಿ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರು. 1 second, 2 seconds, 3 seconds ಜರ್ನಿ ಅದ. ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹೋಲ್ ಜರ್ನಿ. ಅಂದ್ರೆ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋರಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು.
In the formula of S, if you substitute t is equal to 3, it will give you the distance traveled in all 3 seconds. In the same formula, if you substitute t is equal to 2, you will get a distance traveled in 2 seconds. First 2 seconds, 1 second ಮತ್ತು 2 seconds. ಎರಡು seconds ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು distance cover ಆಗುತ್ತೆ. That it will give. Okay, then ಇದು SN ಏನ್ರಿ? SN means it is distance traveled in nth second. For example, if you want how much is the distance covered in second second, ಎರಡನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗೈತಿ ಅಂತ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಳಗೆ ನೀವು n is equal to 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರೆ you will get the distance traveled in second. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎರಡು ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ 2 seconds ಅಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಓನ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗಿನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗಿನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ n is equal to 3. ಓನ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಾಗಿನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. Correct? Okay, so this is how we have to use this formulas. Okay, next we'll go for the problem then. See here what they have told is a body covers 12 meter in second ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ n is equal to 2. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟದ 12 meter. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದು 12 meter. That's why I'm taking it as S2. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ 20 meter in fourth second. So fourth second ಒಳಗೆ in fourth second it has covered a distance of 20 meter. So ಇದನ್ನ S4 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. I will take it as S4. It has covered a distance of 20 meter. What they are asking, how much distance will it cover in 4 seconds after 5th second? 4 seconds after 5th second. Okay, let us take it like this. ಈ ತರ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Okay, let us take it like this. See, ಇದು 1 second, 2 second, 3 second, 4 second, 5 second, 6 second, 7 second, 8 second, and this is 9 seconds. Okay, let us take it as 9 seconds. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ 9 seconds ಆದವು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 second, 2 second, 3 second, 4 second, 5 second, 6 second, 7, 8 and 9 seconds. So total 9 seconds ಜರ್ನಿ ಅದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿ 9 seconds ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತೈತೆ, 4 seconds after 5th second ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 5th second ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ 4 second ಹೋಗ್ಬೇಕದು. That's why it is 9. Okay, ಈಗೇನ್ ನಮಗೆ 12 meter ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, 12 meter is the distance covered in second. Here the distance covered is 12 meters. That is S2. 20 meter ಅಂತ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಫೋರ್ತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 20 meter ಅದ ರೀ. ಇಟ್ ಇಸ್ 20 meter. ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಕೇಳ್ತಾರ್ರಿ, ಹೌ ಮಚ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಕವರ್ ಇನ್ 4 seconds ಆಫ್ಟರ್ 5th second ಆಗಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 seconds ಏನದಲ್ಲ, ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 seconds ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಎಷ್ಟು, ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಇದು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸಿ since they have given the instantaneous distance ಅಂದ್ರೆ second ಒಳಗಿನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, 4th second ಒಳಗಿನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, nth second ಒಳಗಿನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ I have to use the formula Sn is equal to u plus a by 2 into the bracket 2n minus 1. This formula I have to use. Okay, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ನಾ ಈಗ S2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. S2 is equal to u plus okay a divided by 2 into the bracket 2n n ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ 2 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ minus 1. So S2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, 12 meters. So 12 is equal to u plus a by 2 into the bracket 2 into 2 is 4 minus 1 is 3, right? So ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. So I will write it as 12 equal to u plus 3a divided by 2 ಅಂತ ನಾವು ಬರೀತೀನಿ. Let this be equation number 1. So ನಾವು S2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ನಮಗೆ ಒಂದು equation ಸಿಕ್ತು. Now substitute S4, you will get second equation. So S4 ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ S4 is equal to u plus a by 2 into the bracket 2n. n ಎಷ್ಟದ ನಮಗೆ, n means it is 4. So 4 minus 1. So S4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 20 meters ಅಂದ್ರೆ. So this is 20 is equal to u plus a divided by 2. 2 into 4 is 8 minus 1 is 7. Right? So finally I will get it as 20 equal to u plus 7a divided by 2. Let this be equation number 2. ಇದು ನಮಗೆ equation 2 ಅಂತ ಇರಲಿ. Okay, so let us solve these two equations now. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, we'll subtract first equation from second equation. Equation 2 minus equation 1. LHS subtract ಮಾಡ್ರಿ, RHS subtract ಮಾಡ್ರಿ. LHS of second equation is 20,
20. LHS of first equation is 12. So 20 minus 12 equal to second equation the RHS namagada u plus 7a divided by 2 ante minus RHS of first equation is u plus 3a divided by 2. U plus 3a divided by 2. Okay, 20 minus 12 is 8. 20 minus 12 is 8 and this will be u plus 7a divided by 2 minus u minus 3a divided by 2. Right? So plus u and minus u will get cancelled. So you will get 8 is equal to, see, illi namaga idu bantadri 7a divided by 2 minus 3a divided by 2. Since denominators are same, LCM is same, what I will get? I will get it like this. 8 is equal to 7a minus 3a divided by 2. 7a minus 3a means it will be 4a. 4a divided by 2. So 2 ones are 2, 2s it will get cancelled. So the 2 ones are the 2 4s are nama cancel agtade. So I will get a is equal to 4 meter per second square. So I got the value of a. Acceleration nanagu bantu 4 meter per second square. Next, if I substitute this a in equation 1, what I will get? I will get value of u, right? So in equation 1, putting in equation 1, what we will get? Let us check. Equation 1 is 12 is equal to u plus 3a by 2. 3a by 2. So 3a by 2. A is 4. A is 4. So 3a divided by 2. So this will be 12 equal to, see, either 2 ones are the 2 2s are hoita, 3 into 2 6 ಆಗ್ತದೆ. u plus 6. 6 ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ minus ಆಯ್ತಾ. 12 minus 6 ಅಂದ್ರೆ 6. So u ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತ? u is 6 meter per second. Okay, you got the value of u and you got the value of a. A value ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, u value ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. Acceleration ಮತ್ತು initial velocity. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು distance traveled in this 4 seconds. ಈ 4 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ distance traveled ಎಷ್ಟದ ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಕು. So for that what I will do, I will first calculate the distance traveled in 9 seconds. First 9 seconds. 9th second ಅಲ್ಲ. Distance traveled in 9th second ಅಲ್ಲ. Distance traveled in 9 seconds. Right? So I will write it as S9. Distance traveled in 9 seconds. ಅಂದ್ರೆ 0 to 9 ವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. And 0 to 5 seconds. S5 ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. So that ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ S9 minus S5 ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ S ಬರ್ತದೆ. Right? So we have to calculate S9 as well as S5. Okay, S9 and S5 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ. So to calculate S9 ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ರಿ. 9th ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗಿನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ 9 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗಿನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಂಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. So S is equal to ut plus half at square formula will use. Right? Okay. So ನಮಗೆ acceleration ಮತ್ತು initial velocity ಎಷ್ಟು ಬಂದಾವ ನೋಡ್ರಿ. How much we have got? See, we have got it like this. Acceleration is 4 meter per second square. Initial velocity is 6. A is 4. U is 6. So A is 4. U is 6 ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತ? S9 is equal to A is 4. U is 6 into time ನೋಡ್ರಿ, time ಎಷ್ಟು? 9 seconds. 6 into 9 plus half. A is 4 into t is 6 again. So ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ S9 is equal to ಬರ್ತದೆ 6 into 9 is 54 plus 2 ones are 2 2s are 2 into 6 will be 12. Correct? So S9 will be equal to 50 plus 10 60 64 66. So ಇದು ನಮಗೆ ಬಂತ 66 meter S9. Similarly, calculate S5 now. S5 calculate ಮಾಡ್ರಿ. S5 is equal to, again use the same formula, ut plus half at square. Right? So u is 6 into t. T is 5 seconds. ಈ ಸರಿ 5 seconds distance calculate ಮಾಡತ್ತೀವಿ. 6 into 5 plus half a. A ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದರಿ? A is 4 into t square. Sorry, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು a t square ತಗೋಬೇಕ್ರೆ we have to take it as a t square. So a t square ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, a is 4. See, a is 4 and t square under 9 square is 81. So the 2 ones are 2 2s are namak cancel aita. So S9 is equal to 6 into 9 is 54 plus 2 into 81. How much it will be? 162. It will be 162. Correct? So how much I will get? S9 is equal to, I will get it as 4 plus 2 is 6, 5 plus 6 is 11, 5 ones are 5 plus 1 under 6. 600 and sorry, not 600. So it will be 4 plus 2 is 6, 5 plus 4 is 11. So 1 plus 1 will be 2. 216 meter ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. 216 meter. Okay, a t square. T square means I have to take 5 square. 5 square is 25.
right? Illi time namagu 5 ide. So 2 ones are 2 twos are, it will get cancelled. 6 into 5 is 30. 6 into 5 is 30 plus 2 into 25 will be 50. So 50 plus 30 will be 80, right? So nange S5 banta 80 meters ante. S5. I got S5 80 meters. So nange distance traveled in the next 4 seconds ante ಏನಂದಾರಲ್ಲ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ S9 minus S5 ನಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. S9 is 216 and S5 is 80. S5 is 80. So how much I will get? 216 minus 80 ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕ್ರಿ? 80 plus 20 ಅಂದ್ರೆ 100 ಆಯ್ತು. 116 116 plus 20 136 I will get 136 meters. So this much will be the distance traveled, 136 meters. Just let us check it. 136 meters. Okay, so 216 minus 80, so it is 136 meters. Okay, this is how we have to calculate. Okay, let us go to the next question then. See, next question itself ನಮಗೆ differentiation ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದ. See, differentiation ಮತ್ತು integration ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬರೋದಿಲ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಮೊದಲಿಂದ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಎಂಟೈರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವಿ ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು ಎನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1, ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆ, ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಒಂದು ನಂಬರ್ ಅಂದಂಗ್ರಿ, ಕೆ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು ಎನ್ ಇದ್ರೆ ಕೆ ಇಂಟು ಎನ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1. ಆಮೇಲೆ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಬರೀ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ ಅದರದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 0. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು ಎನ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1. Differentiation of constant into x raised to n is constant into n into x raised to n minus 1. Differentiation of constant is 0. So ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕ್ರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅದು, ಬಾಕಿ ಏನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸಿ the displacement of a particle moving along x-axis is given by x equal to 18t plus 5t square. This is t square. ಇದು ನಮಗೆ t square ರೀ. Calculate instantaneous velocity at t equal to 2 seconds, average velocity between 2 seconds and 3 seconds, instantaneous acceleration. ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಮೀಟರ್ಸ್, 20 ಮೀಟರ್ 10 ಮೀಟರ್ ಈ ತರ ನಮಗೆ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವೇಶನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ನೀವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ acceleration. ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಬರ್ತದ್ರಿ, ವಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಡಬಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡಬಲ್ 2 times ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ acceleration. ಇನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೇಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿವರ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಅಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಟ್ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 seconds. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನಮಗೆ ಕೇಳತ್ತಾರ್ರಿ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂತ ಗಿವನ್ ಅದ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ 18t plus 5t square. 18t plus 5t square ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅದ, ರೈಟ್? ನಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೇಕಾ ಅಟ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 seconds. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು dx ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ dt, dx by dt. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಏನದ ರೀ? ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನದ? ಇಟ್ ಈಸ್ 18t plus 5t square. ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು ಎನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಬರತ್ರಿ. ಎಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಇದು 18t plus 5t square ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ಇದೇ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರು 18x plus 5x square ಇರ್ತಂದ್ರೆ ನಾ ಇದನ್ನ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅದ ಅದೇ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದಿಸ್. ಸಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್, ಕೆ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು ಎನ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಾಗದ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, 18 ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬರಿತೀನಿ. 18 ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಆಫ್ ಟಿ ನಮಗೆ ಉಳಿತತ್ತಿ. ಸೊ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಪ್ಲಸ್ ಇದ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ನ ಈಗ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಒನ್ಸ್ ಫಾರ್ 18t ಅಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಫಾರ್ 5t square. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಆಫ್ ಟಿ ರೇಸ್ ಟು 1
t raised to 1 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಅದರದ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ 1 ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 18 into 1. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು x raised to n ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. n into t raised to n minus 1 ಅಂದ್ರೆ 1 into t raised to 1 minus 1. 1 minus 1 is 0, t raised to 0 is 1. Right? Next 5 ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ t square. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು n into x raised to n ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ n ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟದೆ 2. ಸೊ 2t raised to 2 minus 1. ಇದು ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ 2t raised to 2 minus 1. ಸೊ 2 minus 1 will be 1. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ್ರಿ? It will be 2t. Correct? This will be 2t. Okay. Finally, ಇದು ನೋಡ್ರಿ 18 into 1 will be 18. 5 into 2 will be 10. So ಇದು 10t ಆಯ್ತು. So velocity ನಮಗೆ ಬಂತ 18 plus 10t. At what time we want the velocity? 2 seconds. So t is equal to 2 seconds. ಇಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡ್ರಿ, you will get velocity at 2 seconds. So ಇದು 18 plus 10 into t. T is 2 seconds. 10 into 2 will be 20. So v is equal to 18 plus 20 ಅಂದ್ರೆ 38. So 38 meter per second ನಮಗೆ velocity ಬರ್ತದೆ at time t is equal to 2 seconds. Next, second one ನಮಗೆ ಏನ್ ಕೇಳತ್ತಾರ್ರಿ? average velocity ಕೇಳತ್ತಾರ. In between time 2 seconds and 3 seconds. Average velocity in between time 2 seconds and 3 seconds. So average velocity ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ what do you mean by average velocity? Average velocity ಅಂದ್ರೆ total displacement upon total time taken, right? So that is the formula of average velocity. So average velocity means it is equal to total displacement divided by total time taken. This is the average velocity formula. So average velocity equal to total displacement upon total time. Total displacement ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ 2 seconds ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು s2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 3 seconds ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನ s3 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 and 3 seconds ನಮಗೆ ಎವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ s3 minus s2 ಅಂತ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. s3 minus s2. ಆಗಲೇ ನಾವು ಹೆಂಗೆ s9 minus s5 ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ದಟ್ 5 ಮತ್ತು 9 seconds ನಡುವಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತೆ. ಆ ತರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು s3 minus s2 ತಗೋಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್, ದಟ್ ಇಸ್ t3 minus t2. t3 minus t2. t3 minus t2 ಅಂದ್ರೆ 3 minus 2 ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಓಕೆ. s3 ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ s3? ಈಗ s3 ನಮಗೆ ಹೆಂಗ್ ಸಿಗೋದ್ರಿ? s3 ನಮಗೆ ಹೆಂಗ್ ಸಿಗೋದು? s3 ಅಂದ್ರೆ x3 ಅಂತಂದ್ರೆ s ಅಂದ್ರೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, x ಅಂದ್ರೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ s3 ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗ್ ಸಿಗ್ತದ್ರಿ? ಸಿ x equal to ನಮಗೆ ಎಷ್ಟದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ 18t plus 5t square ಅದರಿ. 18t plus 5t square. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ದೇರ್. ಸಿ x equal to ನಮಗೆ ಏನದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 18t plus 5t square ಅದರಿ. 18t plus 5t square. ಇದನ್ನ ನಾ ಈಗ x ಅನ್ನೋ ಬದಲಿ ನಾ ಈಗ s ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ as s. ಸೊ ನಂಗೆ s3 ಬೇಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು 3 ಜಾಗದಾಗ t ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 3 ಜಾಗದಾಗ t ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 3 into 18. ಸೊ 3 into 8 will be 24 and 3 into 1 will be 3 plus 2 ಅಂದ್ರೆ 54 ಆಯ್ತು. ಪ್ಲಸ್ t square, 3 square. 3 square means it will be 9. 9 into 5 will be 45. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ್ರಿ? ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 99. ಸೊ s3 ನಮಗೆ 99 ಮೀಟರ್ಸ್ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ s2 ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? s2 ಇಲ್ಲೇ 2 ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. 18 into 2 will be 36 plus 2 square means 4. 4 into 5 will be 20. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ್ರಿ? 56 ಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಸೊ s3 is 99, s3 is 99, s2 is 56. 56 divided by t3 minus t2 ಅಂದ್ರೆ 3 second minus 2 second. 3 second minus 2 second. Correct? So this much we will get. So 99 minus 56 means how much it is? 99 minus 56. It has to be 44 plus 1. 44 and 43 ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ. Correct? So it has to be 43. Okay. So 43 divided by 3 minus 2 is 1. So average velocity ನಮಗೆ ಬಂತು 43 meter per second. This much is the average velocity. 43 meter per second. Next, third one, instantaneous acceleration they are asking. Instantaneous acceleration. See, displacement and differentiate ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಮಗೆ velocity ಬಂತು. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬರಬೇಕು? ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅಥವಾ ನೀವು ಇದನ್ನ ಇಕ್ವೇಶನ್ 2 ಸರಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಆರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 ಸರಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು dv by dt. Acceleration is equal to dv by dt. So d velocity equation ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದರಿ. What is the equation of velocity? 18 plus 10t. 18 plus 10t. Correct? So acceleration is equal to differentiation of ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ನೀವು differentiation ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. 18 sorry it is 18 plus differentiation of 10t.
ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ 10t ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಟರ್ಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ 18 ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನ್ರಿ 0 ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 10 is ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, t is ವೇರಿಯಬಲ್. ಸೊ 10 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ, d by dt of t, d by dt of t. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ a is equal to 10 is as it is, d by dt of t raised to 1 other. Differentiation of t raised to 1 will be 1 only. So it is 10 into 1 is equal to 10. So acceleration is 10 meter per second square. Istu namaga acceleration bartadri 10 meter per second square, right? So that is instantaneous acceleration. This is how we have to find the asked quantities. Okay, let us go to the next question then. So the next question is, see here, two balls are thrown simultaneously. Ball A vertically upwards with a speed of 20 meter per second from ground, and ball B vertically downwards from the height 40 meter with same speed along the same line of motion. At what height from the ground the two balls will collide? G under 9.8 ತಗೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 40 ಮೀಟರ್ ಹೈಟ್ ಅದು ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 40 ಮೀಟರ್ ಹೈಟ್ ಇಸ್ 40 ಮೀಟರ್. ಎ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಅದ ರೀ. ದಿಸ್ ಬಾಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಥ್ರೋನ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಹೌ ಮಚ್ 20 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. 20 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಿಂದ ಅದನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗದಾರ್ರಿ. At the same instant, ನೋಡ್ರಿ, from the ground it has been thrown upwards. B vertically downwards from the height 40 meter with same speed along the same line of the motion. ಅಂದ್ರೆ simultaneously ಅಂತ ಅಂದಾರ್ರಿ. Simultaneously ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ A ಹೋಗದಾರೆ, at the same time B has been thrown downwards. B ನಮಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. B ನಮಗೆ ಸಪೋಸ್ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನೀವು 0 ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡ್ರಾಪ್ಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಥ್ರೋನ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. 20 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗದಾರ್ರಿ ಅದನ್ನ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ದಾಗ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೇರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕೊಲೈಡ್, ಅವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ತಾವೆ? ಲೆಟ್ ಮಿ ಸೇ ದೇ ವಿಲ್ ಕೊಲೈಡ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಹೈಟ್. ಸೊ ಈ ಹೈಟ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ವೇರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕೊಲೈಡ್, ಅವು ಎರಡು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಈ ಹೈಟ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ಹೈಟ್ ನಾವು y ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. I will take it as y. See, if this is y, then how much is the distance traveled by B? ನೋಡ್ರಿ, A ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಯ್ತು, B ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂತು. ಸೊ B ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, A ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು. A ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾ y ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ B ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು? 40 minus y. I have to take it as 40 minus y. This is the distance traveled by B. Right? This is what we have to take. Okay, now let us apply the equations separately for the balls. Ball A. For ball A ನಮಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ upwards ಮೂವ್ ಆಗತ್ತದ್ರಿ. Since it is moving up, ಅದರದ acceleration ನಾವು ಏನಂತ ತಗೋಬೇಕು? minus g ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. Right? So apply the formula. S equal to ut plus half at square formula ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. S ಅಂದ್ರೆ distance traveled by A, that is y. So y is equal to ut. U is already given. U ಎಷ್ಟದ ನಮಗೆ 20 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ 20t ಅಂತ ನಾ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಹಾಫ್ at ಸ್ಕ್ವೇರ್, a ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ g. ಸೊ ಇದು ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ a ಅಂದ್ರೆ ನಾವು g ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. g ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 9.8. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ t ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್. y is equal to 20t. ಇನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, 9.8 divided by 2. 9.8 divided by 2. What I will get? 9.8 divided by 2, 4.9. Right? So this is minus 4.9 t square. Let this be equation number 1. We cannot solve it further. In next, ball A aita, similarly apply the same equation for ball B. Ball B apply madri. Ball B is moving downwards. So after the acceleration you will minus tagobarde. It is moving downwards. Correct? So same formula na apply ಮಾಡ್ತೀನಿ. S is equal to ut plus half at square. The same formula will apply. S means how much is the distance traveled by ball B? It is 40 minus y equal to ut. U is how much? U is again 20. So this is 20t plus half. A is 9.8 t square. We don't know the value of t. So this will be 40 minus y is equal to 20t plus 9.8 divided by 2 is 4.9 t square ಅಂತ ನಾ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. 4.9 t square. Let this be equation number 2. See, in equation 1 we have the value of y. ಈ y value will ತಗೊಂಡು ಬಂದು substitute ಮಾಡ್ರಿ. You substitute that here in equation 2. So what you will get? You will get it as 40 minus
y ಅಂದ್ರೆ y ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಏನದ ಇಟ್ ಇಸ್ 20t minus 4.9 t square 4.9 t square equal to we have it as 20t plus 4.9 t square ನಮಗೆ ಈ ತರ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ 40 minus bracket ಒಳಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ minus 20t minus into minus plus 4.9 t square equal to 20t plus 4.9 t square. Correct? Okay. So now what I will do is I will shift the t terms on that side. ಆ ಕಡೆ ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. What I will get it as 40 equal to I will take it on that side. So this will be 20t ಅದು ಮೊದಲು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ 20t plus 4.9 t square, right? So ಇದು minus 20t ಆ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ plus 20t ಆಗ್ತದ್ರಿ, plus 4.9 t square ಆ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ it will be minus 4.9 t square. So plus 4.9 t square minus 4.9 t square will get cancelled. What I will get 40 equal to 20t plus 20t, it will be equal to 40t. So 40 cancel ಆಗಿ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ t ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1 seconds. ಅಂದ್ರೆ they have collided after 1 second. 1 second ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗಿದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಮ್ಯಾಗ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗಿದಾವ, ಹೌ ಮಚ್ ಹೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕೊಲೈಡೆಡ್. ಸೊ y we have to calculate. y ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 ಒಳಗೆ ನೀವು ಈ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ t ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. putting in 1 what I will get, y is equal to 20 into 1 will be 20 minus 4.9 into t square ಅಂದ್ರೆ 1 square, it will be 4.9. Correct? So ನಮಗೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು, I will get it as 15.1 meter. 15.1 meter. So at this much height from the ground ದಿಂದ 15.1 meter ಒಳಗೆ ಅವೆರಡು ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ, ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ತಾವ. Correct? So this is about 6th question. Next we'll go for the last question now. This is the last question. Okay, let us solve this. See, a ball thrown vertically upwards with a speed of 19.6 meter per second from the top of tower returns to earth in 6 seconds. Okay, from the top of tower they have thrown it. ಇದೊಂದು ಟವರ್ ಅದ, ಈ ಟವರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಥ್ರೋನ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಹೌ ಮಚ್ ಸ್ಪೀಡ್, 19.6 meter per second. 19.6 meter per second. This ball will go up till a certain height and it will fall back to the ground. So ಈ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದಿಂದ ನಮಗೆ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ, 6 seconds. ಸೊ 6 seconds ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ದ ಹೋಲ್ ಜರ್ನಿ. ಪೂರ್ಣ ಜರ್ನಿಗೆ ಟೈಮ್ ಇರಿದೆ, ರೈಟ್? ಹೌ ಹೈ ವಿಲ್ ದ ಬಾಲ್ ರೈಸ್? ಹೌ ಹೈ ವಿಲ್ ದ ಬಾಲ್ ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಟಾಪ್ ದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ವರೆಗೂ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ h dash. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ h dash. ಹೌ ಹೈ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನಾವು h dash ಅಂತ ತಗೊಂಡು ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ h dash. ಫೈಂಡ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಟವರ್. ಟವರ್ ದ ಹೈಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಟವರ್, h ಅಂತ. ಸಿ ಟವರ್ ದ ಹೈಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಲ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿರ್ತೈತಿಲ್ರಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬಾಲ್ ಅಂದಂಗ್ರಿ. h ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಟವರ್ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು h ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Okay, first we'll calculate this one. From the top of tower you are throwing a ball with a speed of 19 meter per second, 19.6 meter per second. Highest point ಹೋಗಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಅದರ velocity ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ್ರಿ, it will become 0. So we'll consider this journey, only the upwards journey we are considering, upwards journey. So upwards journey ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ u ನಮಗೆ ಎಷ್ಟದ, it is 19.6 meter per second. v ನಮಗೆ ಎಷ್ಟದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ it is 0. a ನಮಗೆ ಎಷ್ಟದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ -g. a ನಮಗೆ ಎಷ್ಟದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ -g. minus g ಅಂತಂದ್ರೆ minus 9.8 meter per second square. Why? Because the motion is upwards. Motion upwards ಇರೋದ್ರಿಂದ minus 9.8 meter per second square. Okay, what we want h dash. ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ h dash ಬೇಕಾಗಿತ್ರಿ. ಸೊ ವಿತ್ ಟೈಮ್, ವಿತ್ ನಾನ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಇರದೇ ಇರುವಂತ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಸೊ ಟೈಮ್ ಇರದೇ ಇರುವಂತ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ v square minus u square is equal to 2as. This formula we have to use. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಬರೀತೀನಿ, v square minus u square is equal to 2gh dash. h dash ಅಂತ ನಾ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. g is minus, so minus gh. v is 0, u is 19.6 whole square minus 2 g is 9.8, h dash ನಮಗೆ ಬೇಕು, h dash. Correct? Okay, let us calculate this now. How much this will be? See, 19.6 square ನಮಗೆ ಬೇಕು. 19.6 into 19.6. This is 384 minus 384.16 equal to 9.8 into 2, it will be 19.6. So minus 19.6 h dash. ನಮಗೆ h dash ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆರಡನ್ನು ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. We have to divide these both. So it is 384.16
divided by 19.6, divided by 19.6. So it will be 19.6 only. Okay, h dash is 19.6 meter. So this much is the height it has reached. Andre ishtu height kad hogitri 19.6. Next notri, second thing, find the height of the tower. So tower the height namak keltare. How much is the height of the tower? This is what they are asking. Let me say, see, ಈ ಬಾಲ್ ನಮಗೆ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಟವರ್ ದಿಂದ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ದಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ 19.6. ಸೊ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 19.6 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರ್ತದೆ. 19.6 meter per second ಇರ್ತದೆ, right, when it comes here. So here initial velocity is 19.6 meter per second. What will be the acceleration now? Acceleration will be plus g because it is moving downwards. ಕೆಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತದ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ ನೋಡ್ರಿ, ಸಿ we have to calculate this distance now. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು ಟೈಮ್ 6 seconds ತಗೊಳಿಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. You cannot take time 6 seconds. Okay, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, if you take this journey, ಅಂದ್ರೆ from this point to this point, if you take the journey, what all you have the value of u, you have the value of a, but you don't know the value of t. ಇದು t 6 seconds ಈ ಜರ್ನಿಗಲ್ಲ. This is not the time for this journey. 6 seconds is the time taken for this journey. ಈ ಜರ್ನಿಗೆ ನೀವು ತಗೊಂಡಿರುವಂತ ಟೈಮ್ ಅದು. ಸೊ ನೀವು ಈ ಟೈಮ್ ಏನಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರಾದ್ರೆ 6 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಜರ್ನಿ. ಈ ಹೋಲ್ ಜರ್ನಿ ನೀವು ತಗೋಬೇಕು. ಹೋಲ್ ಜರ್ನಿ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮಚ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ 0 ಆಯ್ತ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿತೆ, ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 seconds ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಹೋಲ್ ಜರ್ನಿ. ನೀವು ಬರೀ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಜರ್ನಿ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 seconds ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 2 values u and g. ಇದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಏನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. h you cannot calculate. So I will take whole journey. So let us take whole journey now. Whole journey. Whole journey ಅಂದ್ರೆ from top of the tower to the ground. Whole journey. So whole journey ಗೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟದೆ? 6 seconds. u ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ ನಮಗೆ? u is 19.6 meter per second and in which direction it is? It is in upwards direction. u, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು 6 seconds ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ದು ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದು ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. 6 seconds ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ, ರೈಟ್. ಸೊ u is upwards. ಹಾಗಾದ್ರೆ u upwards ಆದ್ರೆ ನಾವು a minus g ನ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ. minus 9.8 meter per second ತಗೋಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ u is upwards, ರೈಟ್. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ upwards ಇದ್ರೆ ಯು ಟೇಕ್ g minus. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ downwards ಇದ್ರೆ ಯು ಟೇಕ್ g plus. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್? ಓಕೆ, ಟಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದೆ, ಯು ಗೊತ್ತದೆ, ಎ ಗೊತ್ತದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಎಚ್. ಎಚ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಜಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಇ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಯು ಇಸ್ 19.6 and how much is t? T is 6 plus half, g is minus 9.8 and t square means it is 6 square. Okay, let us calculate this now. We'll calculate this. See, 19.6 into 6. 19.6 into 6 will be 117.6. 117.6. See, plus into minus will be minus. 9.8 divided by 2 ಅಂದ್ರೆ ಅದು 4.9 ಆಗ್ತದ್ರಿ. 4.9 into 6 square ಅಂದ್ರೆ 36. So let us calculate this. 4.9 into 36. That is 176.4. So 117.6 minus 176.4. So 176.4 minus 117.6. This is 58.8. So we'll get it as minus 58.8 meter. This much is the height. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಯಾಕೆ ಬಂತೆ? Why we got minus? ಮೈನಸ್ ಯಾಕೆ ಬಂತಂದ್ರೆ displacement. This is our displacement. Displacement is in opposite direction of u. u the opposite direction ಒಳಗೆ ನಮಗೆ displacement ಅದರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ displacement ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತೆ. You can take it positive also now. So height of the tower ಅಥವಾ height of the building is 58.8 meter. This is the height of the building, right? So that's all about the numericals. 5 marks most important numericals of motion in a straight line. I have covered almost all the types of 5 marks important numericals in this, right? Dear students, if you like the content of the channel, please keep supporting, please keep watching the channel, and please don't forget to subscribe and share the channel. Please do subscribe and share the channel with your friends, right? Thank you so much. If you need anything else, please put a comment. We'll surely make a video on that. Thank you so much for that.